давайте пригласим нашего гостя с Ирака. Прошу вас. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добрый день. And I would like to introduce myself. My name is Abbas and noori. I am from Iraq, and I have posted in Iraq-Ukraine Business Council. Меня зовут Abbas, я из Ирака, я работаю в комитете по And the Iraq Business Council, Iraq-Ukraine Business Council, take care about all business between Iraq and Ukraine. И иракский и украинский комитет, он заинтересован в сотрудничестве между Украиной и Ираком во всех сферах. And today I would like to wish the organizer and this event all success. И сегодня я хочу сказать спасибо и организаторам за эту презентацию. Yeah, and what I understand from today and yesterday presentation that Ukraine is a good doors producer. Насколько я понял с сегодняшней и вчерашней презентации, что в Украине есть хорошие производители дверей. And I'd like to say that Iraq market for Ukrainian doors is relatively new. И также я хочу добавить, что рынок Ирака для украинских дверей, он относительно новый. And the Iraq doors market dominated by China and Turkey producers. На иракском рынке сейчас доминируют китайские и турецкие производители. That because not, Ukrainian door not good. Recently, around 1,600 doors this year, it reached Iraq from Ukraine. Это не потому, что в Украине плохие двери. And when they reach the Iraqi market, they are finished immediately. И когда вот недавно около миллиона дверей украинских, когда они достигнут рынка и зайдут на этот рынок, то они будут востребованы. This should give science to us that Ukrainian door it will have a very nice future in Iraq. Так что украинские двери есть будущее в Ираке. Actually, yesterday, there was some participant from my team. They were here, and today they are in Kharkiv to sign contract for 3,000 doors to Iraq. И вчера были представители, и сегодня они в Харькове и подписывают контракт с Ираком. But still, sorry. Да. С цифрами переводите, пожалуйста. All the numbers. Yeah. Chinese is the more exporter to Iraq, as I mentioned before, because of the low cost of doors, their product. Yeah. Почему Китай доминирует на рынке? Потому что это дешевая продукция. What I wanted from the producer of doors in Ukraine that to give reasonable prices, reasonable cost to doors and good quality. I'm sure the quality, there is no doubt about Ukrainian quality, but I want them to concentrate on good quality in order to attract Iraqi buyers. Я хочу, чтобы в украинской двери было очень высокое качество. И цена разумная, достаточно, но главное это качество высокое. As I mentioned, that there will be a good future for the producer of doors from Ukraine. That Iraqi plans for the future is to establish, to construct 3 million housing units. This will happen, I think it will be in 2018 and 2019. Для Ирака нужно будет построить 3 миллиона домов, и это будет в 2018-2019 году. This is without the construction of hotels, government and public buildings. Then also we need a lot, also private sectors, they will construct by their own, so there will be good demands for the doors of Ukraine. Это не только обычные дома, это и гостиницы, это и больницы, и для этого всего нужно будет двери. As you know that Iraq was a very hard time, very bad situation last time because we attacked by ISIS and they occupied 2 provinces and Iraqi army defeated them
and right now Iraq is clean from ISIS. Вы знаете, что была тяжелая ситуация, когда ИГИЛ атаковал Ирак. Мы сейчас, Ирак победил ИГИЛ, и вот нам нужно отстраивать страну. Now terrorists are not anymore in Iraq, and Iraq is controlling the country. And there is two provinces, as I mentioned, Anbar and Mosul, which about 65% destroyed by those enemies. And right now the Iraqi government concentrates to reconstruct these two provinces. Две провинции, два больших города, это Анбар и Мосул. Тут около 65% было ИГИЛом разрушено зданий. И вот сейчас надо отстроить эти провинции, эти города. And also I forget to mention that Iraq is right now planning to build around 2,000 schools. 2000 школ планирует построить Ирак. This is in Baghdad and surrounding it, only the capital, not all number of Iraq. The school numbers will be constructed to be built. In the next 2 years it will be around 10,000 schools. И вот на следующие 2 года это 10 тысяч школ планируется. And I have to mention that from 21st October till 30th of October, the good commercial event in Iraq will be held in Baghdad International Fair exhibition. This, I have organized one booth for Ukraine companies, and any company from your side wanted to participate, they are most welcome. If they are not, they give me the brochures, I will announce their product in the Baghdad International Fair. И с 21 по 30 октября будет выставка проходить в Ираке, и украинские производители, мы приглашаем украинских производителей участвовать в этой выставке, будем способствовать их участию и хотим, чтобы каталоги украинских производителей были представлены там. Iraqi-Ukraine Business Council, this business organization, is taking care about business between Iraq and Ukraine has to be direct without any other intermediators. И Украино-иракское консульство, бизнес-консульство, оно хочет, чтобы не было каких-то определенных посредников, чтобы это была непосредственная работа. And there is a committee that has responsibility to reconstruct the damaged areas in Iraq, and we are very connected to this organization. So they are going to give a study what is the need for those two provinces which destroyed by ISIS, and they will give us estimating material required for reconstruct these two places. Опять-таки про эти вот две провинции, что There is nothing there. That's from my heart. что надо их отстроить, и очень много материалов, и очень много будет построено разных и школ, и домов, и так далее. Поэтому сотрудничество будет успешным, может быть успешным. So we are focusing on a real business between our sides, that I'm ready to support any producer, any supplier to Iraq, and the Iraqi-Ukraine Business Council, it is yours, and I am representing it totally. I am the chairman of this council, and will be much happy, more happy if I do something for both our countries. И мы нацелены на то, чтобы поддержать украинского производителя, и вот господин Abbas, как глава вот этого вот комитета, он готов поддерживать тех и будет счастлив, если это сотрудничество будет взаимовыгодным и для Украины, и для Ирака. See, my coming comes because of Ms. Irina. She invited us and she informed us about this event. I have to highly appreciating her efforts with Tanya for inviting us to come here. И вот спасибо Ирине за то, что она пригласила нас на это мероприятие огромное. And I hope that next visit will have very big orders with your companies. Надеюсь, что
следующий визит будет продуктивным тоже для компаний, для украинских в сотрудничестве. So I just wanted to also to focus on participation in Baghdad International Fair because nobody knows about the doors of Ukraine or something like that. So when we show your products and your brochures there, it will inform the buyers or the people on the interest in doors to have idea about your doors. We from our side will say something, but if you amend me with some brochures or with some catalogs of your product, it will be shown there. Я хочу еще раз напомнить о выставке, о ярмарке, которая будет в Багдаде, и все приглашаются представить свои каталоги, свои брошюры на этой выставке для того, чтобы ознакомить покупателей в Ираке с нашим продуктом. Moreover, I want to appreciate some of your participants invited me today to visit their plant tomorrow, and I'm going from now to their end. I would like to appreciate those, Mr. Andre, I think, and I'm going today with you, sir. And after next 2 days, I am going to other place. So I'll go myself to understand what the product there in order to transfer the idea to Iraqi market. И я непосредственно буду посещать украинские города, где производятся, чтобы наблюдать процесс именно. Thank you for giving us this opportunity. I'm ready to answer any question if you have any. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, то... А что надо сделать, чтобы пригласить на завод? What they can do to invite you to the factory? So where is your factory, sir? I'm ready to visit your factory. Где? Nothing. I go by myself. If there is a flight, I pay the flight ticket, then I go there to visit you. Где ваша компания? На Западной Украине. In West Ukraine. West Ukraine. See, I'm right now invited to West Ukraine as well, and I'm going there. Where it is exactly? Где конкретно находится? Тернополь. Chernobyl. I'm trying. See, I supposed to leave Wednesday, but I postponed it to Friday. So let me go to today and tomorrow meet there, and I will give you my contact number. Okay. To call me, then I will plan to visit you 100%. Very good. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. Yeah, you are one of the inviters. Yes. Yes, thank you. I will say now in Russian because a lot of people speak in Russian. No, you say in English and she translates. Расскажите, пожалуйста, думаю, что и всем будет интересно, потому что, к сожалению, ни один украинский банк платеж с Ирака не принимает. Расскажите про документооборот по всем сторонам, по товаротранспортной, и по заходу денег. She asked about documentation about banks, because Ukrainian banks don't accept money from Iraq. See, actually, I also faced this problem. As you know, there was sanction on Iraqi banks, and we do it on the other party bank. Any importer from Iraq who want to transfer money outside Iraq, he has to go to money exchange or money transfer companies in Iraq. We put the money there and they transfer it either to Dubai, Jordan or Turkey or from any other way. So the supplier from Ukraine, he is free to choose any bank outside Iraq, and we do the payment through that bank. There will be no problem about your payment. You will get your payment in 100%. Don't worry about it. But we have organized it through that. The government of Iraq gave us license to import, and when we show it to our transfer money companies or banks, they will do it to transfer the money outside Iraq to other banks. Means they have contract with Dubai and Jordan and Turkey. They have contract with these banks. In case we show proper license, proper documents, it is 100% your money will be in your bank or your account. Переведите все. Можно... Ну, понятно. Да. В Дубае... Пользуйтесь транзитными банками. Да. Дубай, Грузия, Да. Турция можете использовать.
But I want to mention something that I myself imported some food items from Marvin Company here from Kiev. And they sent us 3 containers. And we have transferred 100% the payment to them here in Ukraine. And finally, we received the 3 containers. And also the bank, our bank asked us to come and collect our money because it does not transfer to Ukraine. So we get the money and we get the container. And the supplier from Ukraine crying for that because he sent the container to us and the money did not reach Kiev itself, Kiev bank, but Kiev bank rejected. I don't understand this. And then we assured the supplier that this money would be resent to him. Anyhow, it was sent from Turkey. He said that your bank say why it is from Turkey, why not from Dubai? See, this is also, you have some bank issues who has to be discussed with your banks. So that is it is some difficulties between our 2 countries and finance. But we do and assure the supplier that he or she will get their payment in anyhow. То есть не только есть проблемы с банками с Ираком, но и с украинскими банками, к сожалению, потому что была ситуация, когда прислали деньги, и украинский банк отказался. То есть надо было выбирать другую страну. Поэтому проблема не только в Ираке, но и в Украине, в украинских банках. Поэтому надо ее решать взаимно. Yes, sir. Скажите, пожалуйста. First of all, I like your presentation and you don't make it boring. Скажите, пожалуйста, а кто является покупателем в вашей стране? Это все-таки приватный бизнес или это назначенные государственным бизнесмены? Who are buyers? Is private business or some state? See, there is 2 buyers in Iraq. There is a state company for construction materials, which is belong Ministry of Trade. I'm sure that I'm going to do something with them, with your producer of doors, and I'm very connected to them. And I focus on private sector. Private sector, it's more flexible, and we can do a lot. Because we have 18 provinces in Iraq, and each province, if they have order, it will be around more than $20,000. It will be like that. Есть и государственный бизнес, но все-таки лучше ориентироваться на частный бизнес, потому что есть много провинций в Ираке, и частный бизнес, он более гибкий, поэтому лучше ориентироваться на... Кто финансирует частный бизнес? Это все-таки государство или это именно ресурсы самого частного бизнеса? Страна после войны. The country is at war and use state help, private business or private business just. See, usually private sectors guide governments. The government depends on the private sectors. But we have to have support from government because legal things has to be through the government. Government only give us, license, give us authority to import. And we have to be related to Ministry of Trade and this issue. Just to get license to import such numbers of doors or such numbers of materials. This is what we. But when somebody wanted to decide to buy doors are, it is necessary to buy doors to Iraq. It is not like other uses. It is very important for us to import these things. Правительство помогает бизнесу, обычно наоборот, частный бизнес, он рулит, если можно так сказать. Речь идет о восстановлении разрушенных городов и о том, что в этих городах будет большое количество продукции нашего средства. Да? То есть кто эти города восстанавливает? Их же восстанавливает частный бизнес, их восстанавливает государство, правительство. Это какие-то компании, выбранные правительством. This it has to be under the umbrella of government. And the government also, there has to be also to finance it. Sometimes, Iraq economy depends on oil resources, and we are one of oil countries exporting. But because of the low prices of oil, now Iraq also has finance problem. But this it will be supported by United Nations.
United Nations and Iraq government will set up accommodation for every person who has his house destroyed by ISIS. This is the responsibility, and it has to be managed in any house. So, in case to reconstruct destroyed cities, it is the duty of government. But government also will give it to private sector contractors. So those contractors will get license from government to import material like steel bars, like other construction material, doors and others. Правительство Ирака вместе с Организацией Объединенных Наций, они устанавливают эти города, и правительство Ирака предоставляет лицензии частным предпринимателям. Поэтому поддерживает и Организация Объединенных Наций, и правительство. Скажите, насколько вы оцениваете необходимость страны в самом Ираке? Если необходимость, есть просто страны, которые этот продукт не потребляют. Yes, we do need both of them, wooden doors as well as steel doors. И деревянные стальные двери. But you have to put in consideration, sometimes Iraqi doors design a little bit differs than usual doors. I mean, sometimes Iraqi private houses need high doors, not like this level 2 and 10 centimeter to 2 meter or something like that. They need it around 3 meters or something like that. So sometimes the design differs, and I know that some of your producers got those designs from Iraq, and they are doing similar to what we need. Особенности есть определенные для дизайна дверей в Ираке, то есть иногда нужны двери на 3 метра, поэтому это надо учитывать при производительности. Скажите, а доминируют постройки это низкостоящие дома или это все-таки квартиры, как в высоких зданиях? Где живут граждане? Where are citizens live, in a private house or in a house? Private. But this government and public buildings, it has to be like anywhere standard buildings, similar to these buildings. Для жителей это частные дома, но государственные предприятия и отели это многоэтажные дома. And sometimes Iraqis prefer the frame, it has to be thicker than what you do. The frame of doors, it has to be thicker than what you do. So, yeah. Yes, sir. И скажите, пожалуйста, какая система разрешительной документации у вас в стране действует? Чем вы какими системами сертификации вы пользуетесь? Есть ли такая в принципе? Certificate. Yeah, there is a quality control directorate in the Ministry of Trade, and when we place order, we give you this specification. There is something, I think in general, the wood has to not has any radiation or something like that. It is normal and standard things. So these has to be given by the buyer to you, and you can supply that. Or to send one sample there to be a test, and it will be okay. But I don't think this is a very big issue. Your doors are very accepted to Iraq. Это небольшая проблема, потому что в основном украинские двери подходят. Единственное, что есть контроль качества, например, чтобы не было радиации материального. У нас нет даже возможности. Это небольшая. While you used your door in Ukraine, we will use it there. Как бы он охарактеризовал вообще финансовую состоятельность граждан Ирака? Какая средняя зарплата в стране? И что кроме нефти есть в Ираке? Чем занимаются? На чем держится экономика? See, we are a rich country. Don't worry about that. Страна богатая. See, we face a lot of problems, but we still survive well, and we don't have any hunger, or we have good shelters, we have good houses, good street, good city. We need to be free of terrorists. Невзирая на то, что были определенные проблемы, финансовое состояние хорошее и
И единственное, что нужно, чтобы не было террористов. Мы с этим не поможем. No, see, actually, as I told you, we are oil country, and the oil country, last time they consider us very rich countries, and we did a lot. And in case that we wanted to do any project, we can give oil instead of material or any project we want to do. This is right now our government policy, but still we are exporting around 4 million barrels every day. So this is give very much, sufficient money for Iraq. And we will increase this quantity for next year. Yeah. Средняя зарплата граждан. The salary, medium salary. See, salaries are around, let me say, average it is $1,000 per employer, and like teacher and policeman takes more than $1,200. Teachers, it depends on their services. If they have, more than 10 years, they Or go. medium salary. Average it is, I think, $1,000. $1,000. Скажите, насколько стабильна денежная единица? What about the money business stable? Yet it's stable since last 5-6 years. It's stable. The Iraqi dinar in front of US and euro, it is stable. Последние 5 There лет is стабильно. very little merging that comes there and here, but not that it is at the same level. На одинаковом уровне какие-то есть колебания, но они существенно не влияют. Любят ли граждане Ирака тратить деньги или они больше занимаются накопительством, а не копят? Do citizens of Iraq like to save money or spend money? See, Iraqis want to save and to spend. Yeah, sometimes people spend all their money and depends on for next day. But usually they are economy people. Iraqis they know how to manage their lives. И иранцы они экономные люди достаточно, не знают, как управлять своей жизнью. See, just I want to explain the standard of Iraqis. See, if you go to village countryside, you find a good car with the farmers, and he has good tractors, and he has good farms, and he is living nice life there. If you come to Iraq, I don't think that any house doesn't have private car. Everybody has, maybe more than one car. So civil life it is absolutely good in Iraq, but Iraqis, they are willing to have a better life. So I think a good future for Iraq in the next 5 years. And there is expectation for Iraq, and it will be like, instead of, it will be Dubai. It was Dubai, but it's replaced by Dubai, and it will come like Dubai. It is expectation in the next 5-6 years it will be like that. Just we need stability. If we don't have enemies from outside, we will survive well. То есть единственное, что нужно, это стабильность, потому что в Ираке достаточно богатая страна, и почти у каждого жителя есть машина, и когда мы говорим о деревенском населении, то там есть фермы, то есть ситуация хорошая, стабильная, и говорят, что Ирак был как Дубай, и они надеются, что в будущем они этого уровня достигнут. Good luck. Good luck. Good luck to all. Thank you. Thank you very much.